Prabhupada ki Srila Prabhupada ki Ananda Kodi Vaishnava
Brahmacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gauravani Vrinda ki jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Navadvip Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Yamuna Mai ki jai. Tulsi Devi ki jai. Bhakti Devi ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Namaste Saraswati Devi Gauravani Goswami. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Gauravani Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, 5th Canto, Chapter 7, the activities of King Bharata. Verse 5, translation, purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И така четем Шримад Бхагаватам, 5-та песен, 7 глава, дейностите на цар Бхарата. Текст 5, превод и пояснение от Негово Божествено от Бхактивиданта Свами Прабхупада. So this is prose, but I've divided it in such a way we can chant it. Това е проза, но аз се разделих по такъв начин, че не можем да успяваме. Ije cha bhagavantam yagya kraturupam. Ije cha bhagavantam yagya kraturupam. Kratubir uchchavachai shradayarithagni hotra. Kratubir uchchavachai shradayarithagni hotra. It's a little difficult. Darsha Purnamasa Chaturmasya Pashu Somanam. Darsha Purnamasa Chaturmasya Pashu Somanam. Prakriti Vikritivir Anusavanam Chatuhotra Vidina. Prakriti Vikritivir Anusavanam Chatuhotra Vidina. Ije cha bhagavantam yagya kraturupam. Ije cha bhagavantam yagya kraturupam. Kratubir uchchavachai shradayarithagni hotra. Kratubir uchchavachai shradayarithagni hotra. Darsha Purnamasa Chaturmasya Pashu Somanam. Darsha Purnamasa Chaturmasya Pashu Somanam. Prakriti Vikritivir Anusavanam Chatuhotra Vidina. Prakriti Vikritivir Anusavanam Chatuhotra Vidina. Well, nobody will laugh. Maybe. Ije Bhagavatam Yagyo Kraturupam. Ije Bhagavatam Yagyo Kraturupam. Kratubir Uchavaich Shradaya Frira Nihotra. Kratubir Uchchavachai
Sarayaritagnihotram. Darsha Purnamasa Chaturmasya Pashu Somanam. Darsha Purnamasa Chaturmasya Pashu Somanam. Prakriti Vritibir Anusavanam Chatubrota Vidna. Prakriti Vikriti-Anusavanam Chaturbhotra Vidina. Ijecha Bhagavantam Yagyakraturupam. Ijecha Bhagavantam Yagyakraturupam. Kratuviruchavachai Shradaya Ritagnihotra. Kratuviruchavachai Shradaya Ritagnihotra. Darsha Purnamasya Chaturmasya Pashu Somanam. Darsha Purnamasa Chaturmasya Pashu Somanam. Kritiviranu Savanam Chaturhotra Vidina. Prakriti Vikriti-Anusavanam Chaturhotra Vidina. Ijecha Bhagavantam Yagyakraturupam. Ijecha Bhagavantam Yagyakraturupam. Kratubir Uchchavachai Shradaya Hrita Gnihotra. Kratuviruchavachai Shradaya Ritagnihotra. Darsha Purnamasya Chaturmasya Pashu Somanam. Darsha Purnamasa Chaturmasya Pashu Somanam. Prakriti Vikriti Bhir Anusavanam Chaturhotra Vidina. Prakriti Vikriti-Anusavanam Chaturhotra Vidina. Ijecha Bhagavatam Yagyakraturupam. Ijecha Bhagavantam Yagyakraturupam. Kratuhir Uchavachai Shradhaya Ritagnihotra. Kratuviruchavachai Shradaya Ritagnihotra. Darsha Purnamasa Chaturmasya Pashu Somanam. Darsha Purnamasa Chaturmasya Pashu Somanam. Prakriti Vikriti-Bhir Anusavanam Chaturhotra Vidina. Prakriti Vikriti-Anusavanam Chaturhotra Vidina. Ijecha Bhagavatam Yagyakraturupam. Ijecha Bhagavantam Yagyakraturupam. Kratuviruchavachai Shradhaya Ritagnihotra. Kratuviruchavachai Shradaya Ritagnihotra. Darsha Purnamasa Chaturmasya Pashu Somanam. Darsha Purnamasa Chaturmasya Pashu Somanam. Prakriti Vikriti-Bhir Anusavanam Chaturhotra Vidina. Prakriti Vikriti-Anusavanam Chaturhotra Vidina. Ijecha Bhagavantam Yagyakraturupam. Ijecha Bhagavantam Yagyakraturupam. Kratuviruchavachai Shradhaya Ritagnihotra. Kratuviruchavachai Shradaya Ritagnihotra. Darsha Purnamasa Chaturmasya Pashu Somanam. Darsha Purnamasa Chaturmasya Pashu Somanam. Prakriti Vikriti-Bhir Anusavanam Chaturhotra Vidina. Prakriti Vikriti-Anusavanam Chaturhotra Vidina.
worshipped. Обожаван. Cha, also. Също. Bhagavantam, the Supreme Personality of Godhead. Върховната божествена личност. Yagyakratu Rupam, having the form of sacrifices without animals and sacrifices with animals. Под формата на жертвоприношение с или без животни. Kratubi, by such sacrifices. С такива жертвоприношения. Uchavachai, very great and very small. Много големи и много малки. Shradaya, with faith. С вяра. Arita, being performed. Изпълняване. Agnihotra, of the Agnihotra Yagya. На Агнихотра яги. Darsha, of the Darsha Yagya. Дарша яги. Purnamasa, of the Purnamasa Yagya. На Пурнамаса яги. Chaturmasya, Чатурмасya. of the Chaturmasya Yagya. Чатурмасya яги. Pashu Somanam, Пашу Саманам. of the Yagya with animals and the Yagya with Soma Rasa. Яга, в която се предлагат животни и яга с сома раса. Prakriti, Prakriti. by full performances. С завършени церемонии. Vikritibi, Викритиви. and by partial performances. С частични церемонии. Anusavanam, Анусарманам. almost always. Почти винаги. Chatuhotra Vidina, Четурхота видина. by the regulative principles of sacrifice directed by four kinds of priests. По правилата за жертвоприношение, изпълнявани от 4 вида жреци. Wow, que memoria. What kind? A big memory. Translation. With great faith, King Bharata performed various kinds of sacrifice. He performed the sacrifices known as Agnihotra, Darsha, Purnamasa, Chaturmasya, Pashu Yagya, wherein a horse is sacrificed, and Soma Yagya, wherein a kind of beverage is offered. Sometimes these sacrifices were performed completely and sometimes partially. In any case, in all the sacrifices, the regulations of Chaturhotra were strictly followed. In this way, Bharat Maharaj worshipped the Supreme Personality of Godhead. Превод. Цар Бхарата извършваше с голяма вяра различни жертвоприношения, като Агнихотра, Дарша, Пурнамася, Четурмасия, Пашу Ягия, жертвоприношение на кон и Сома Ягия, предлагане на вид напитка. Понякога ги извършваше в пълния им вид, а друг път частично. Но във всички жертвоприношения стриктно се прилагаха правилата на Четурхотра. Така Бхарат Махарадж изразяваше почитта си към върховната божествена личност. Purport: animals like hogs and cows were offered in sacrifice to test the proper execution of the sacrifice. Пояснение. По-рано в жертва се прилагали коне и крави, за да се провери дали ритуалите са извършвани правилно. Otherwise, there was no purpose in killing the animal. Иначе, убиването на животни било изключено. Actually, the animal was offered in the sacrificial fire to get a rejuvenated life. Предложено в жертвения огън животно получавало ново тяло. Generally, an old animal was sacrificed in the fire, and it would come out again in a youthful body. Обикновено се пренасяли в жертва стари животни, които излизали от огъня с млади тела. Some of the rituals, however, did not require
animal sacrifice. А много от ритуалите въобще изобщо не изисквали жертване на животни. In the present age, animal sacrifices are forbidden. В съвременната епоха тези жертвоприношения на животни са забранени. As stated by Sri Chaitanya Mahaprabhu, Както е казал Шри Чайтаня Махапрабху. Ashvamedam Gavalambam Sanyasam Bhalapaitrikam Devarena Sutotpatim Kalau Pancha Vivarjayet. In this age of Kali, 5 acts are forbidden. The offering of a horse in sacrifice, the offering of a cow in sacrifice, the acceptance of the order of sannyas, the offering of oblations of flesh to the forefathers, and a man's begetting children in his brother's wife. В епохата на Кали са забранени 5 неща. Да се пренасят в жертва коне, да се пренасят в жертва крави, да се приема саньяс, да се предлага животинска плът на прадедите и мъжът да зачева деца в жената на брат. Such sacrifices are impossible in the age due to the scarcity of expert brahmanas or ritvija who are able to take the responsibility. Такива жертвоприношения са забранени, защото в днешно време липсват обучени брамани или ритвиджа, които да поемат отговорността за изпълнението им. In the absence of these, the Sankirtan Yagya is recommended. Вместо това се препоръчва санкиртана ягя. Yagyai Sankirtana Prayaya Yajantihi Sumedasa. After all, sacrifices are executed to please the Supreme Personality of Godhead. Крайната цел на всички жертвоприношения е да се удовлетвори върховната божествена личност. Yagyartha karma. Such activities should be carried out for the Supreme Lord's pleasure. Ягярта карма, такива дейности трябва да се извършват за удоволствието на Върховния Бог. In this age of Kali, the Supreme Lord in his incarnation of Sri Chaitanya Mahaprabhu should be worshipped with his associates by performance of Sankirtan Yagya, the congregational chanting of the Hare Krishna mantra. В епохата на Кали се препоръчва уважението на Шри Чайтаня Махапрабху, почтението на Бога и неговите спътници чрез санкиртана ягя, т.е. съвместното възпяване на мантрата Харе Кришна. This process is accepted by intelligent men. Това е процесът, който е следван от интелигентните хора. Yagyai Sankirtana Prayaya Yajantihi Sumedasa. The word Sumedasa refers to intelligent men who possess very good brain substance. Думата Сумедаса назвава хората, които са с много развита интелигентност. So, translation again, with great faith, King Bharat performed various kinds of sacrifice. Още веднъж превода. Цар Барата извършваше с голяма вяра различни видове жертвоприношения. He performed the sacrifices known as Agnihotra, Darsha, Purnamasa, Chaturmasya, Pashu Yagya, wherein a horse is sacrificed, and Soma Yagya, wherein a beverage is offered. Като Агнихотра, Дарша, Пурнамася, Четурмася, Пашу Ягя, жертвоприношение на кон и Сома Ягя, предлагане на вид напитка. Sometimes these sacrifices were performed completely and sometimes partially. Понякога ги извършваше в пълния вид, а друг път частично. In any case, in all the sacrifices, the regulations of Chaturhotra were strictly followed. Но във всички жертвоприношения стриктно се прилагаха правилата на Чатурхотра. In this way, Bharat Maharaj worshipped the Supreme Personality of Godhead. Така, Бхарат Махарадж изразяваше, така обожаваше върховната божествена личност. We will need also Bhagavad Gita in 9th canto. Yeah, you can take this. Maybe get these two books. You also need this one. You have your phone. You want to go? Only better Bulgarian. Nine you don't have. Bulgarian. I will find. Интернет може да бъде
floor. Досите ми тръгна да се разпадна. Disaster. Like the gopis I was reading yesterday. Excellent. Krishna, Krishna, what to do? Nine. Yeah, ninth canto also. Ram. So we are stuck without a translator. I can for Polish. This will not be appreciated. Oh, look at that. So, who will translate? Oh, you're back. Ready? You're back. Ready. Get ready to go. Sorry. Okay. So let's see. Well, let's start with a good question. Why sacrifice at all? Why should one perform sacrifice? Да започнем с въпроса. Защо изобщо човек трябва да извършва жертвоприношение? Well, let's go to Bhagavad Gita. Да отидем в Бхагавад Гита. Prabhupada mentioned it without saying where it came from. He said Yagyartha karma, and that comes from 3rd chapter, text number 9. Yagyartha, what is it? Yagyartha karma no. I lost my cursor. Yagyartha karma nonyatra lokoyam karma bandhana tadartam karma kaunteya mukta sangha samachara. Krishna tells Arjuna that work done as a sacrifice for Vishnu, Yagya, the Yagya Purusha is Vishnu, has to be performed, otherwise work causes bondage in this material world. Шила Прабхупада в пояснението споменава Ягьяртха карма нонятра. Откъде идва това? Това е от Бхагавад Гита в 3 глава, текст 9. Дейността трябва да се извършва като жертвоприношение за Бог Вишну. Иначе тя става причина за родство в този материален свят. Затова, сине на Кунти, изпълнявай предписания си дълг, за да удовлетвориш Върховния Бог. Така ще станеш завинаги свободен. I hadn't said that, but I'll do it now. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. The question was, why perform sacrifice at all? Въпросът е, защо изобщо трябва да извършваме някакви жертвоприношения? And this, of course, is, well, a good reason, obviously, because everybody has to act. Prabhupada points out in the purport, since one has to work even for the simple maintenance of the body, the prescribed duties for a particular social position and quality are so made that that purpose can be fulfilled. В пояснението Шила Прабхупада казва, че всеки е длъжен да работи, дори само за да поддържа тялото си. Предписаните му задължения, според качеството и социалното положение, са така подбрани, че да бъде постигната тази цел. So you cannot avoid to act, basically. Не можеш да избегнеш това да действаш. Even for the simple maintenance of the body, everybody has to, you call it work, to be active. Дори и за поддържането на тялото, ти трябва да работиш, да бъдеш активен. The word, we know this word very well, is karma. Думата знаем много добре, това е карма. Like kara means hand, and karyat, all this related, the Sanskrit word, to do something. Normally you do most of the things we do with our hands. Има думата каря, санскритска дума, която означава ръце, повечето от неща да ги изпълняваме с ръцете. Right? We have 5 working senses. Имаме 5 работни And the hands are the most important. If you don't have hands, you're really in trouble. Ръцете са най-важните. Ако нямаш ръце, наистина си в трудно положение. You can work with your feet, but not a lot.
people who don't have hands, they learn how to work with their feet. Може They can да, even paint and write and do so many things with their feet. ако нямаш ръце, можеш да работиш с краката си, но е малко по-трудно. Хората, които нямат ръце, се учат да бойдисват и да пишат дори с краката си. And generally we know this word karma as activity which produces a reaction. And А в повечето случаи знаем тази дума карма като дейност, която поражда реакции. so something happens to you and you say, this is my karma. Нещо ти се случи и ти си кажеш, такава ми е кармата. And in Bhagavad Gita, Krishna will point out that everybody has, even I have to work, he says, when he comes, comes on this earth in the form of a human being, he works as a cowboy or as a kshatriya king, whatever is necessary. В Бхагавад Гита Кришна казва, че дори и аз работя, като дойда. Изпълнявам си задължението, дали като пастирче или като кшатрия цар, каквото трябвало, това извършвам. But at the same time he says, namam karmani limpanti, no work affects me. I'm active, but I'm not affected by the reactions of the work. Но от друга страна той казва, аз работя, но не съм докоснат от резултатите от тази работа. But generally, whatever we do, there is a result of the activity. Но в повечето случаи, каквото и да направим, ние получаваме определен резултат. So, therefore, as Krishna points out, whatever we do should be done in a spirit or in a kind of consciousness that this is a sacrifice for Vishnu. И с това Кришна препоръчва, каквото и да правим, с такова съзнание да го извършваме като жертвоприношение за Вишну. So besides that, whatever we do should be offered as a sacrifice, then there are specific sacrifices that we hear about in this verse. Освен това, което ние извършваме и го правим като жертвоприношение, като дейност, има и друго специфично жертвоприношение, което е описано в този стих. Interestingly, among this whole list, there's also Chaturmasya Yagya. Интересно е, че освен другите жертвоприношения, в списъка имаме също и Чатурмасya Ягя. Chaturmasya means 4 months. Chatur is 4, so 4 months there's a sacrifice performed. Което означава, че 4 месеца определени учения, които трябва да се извършват. And we are in the first month right now. И в момента е първият месец. What we don't supposed not to eat. Какво да ядем? Not you. You know, otherwise you make a mistake. You cook. Ако не знаете, може да сготвите нещо, което да ни Shouldn't be eaten. What is it? If you don't know, that's bad luck. Huh? Shak, yes, means spinach. спанак. And of course, then any type of green vegetable, which is a speculation, of course. Prabhupada says shak, spinach. Does it mean salad? Спанак. Maybe. But it doesn't say that. We have to see in the purport of Chaitanya Charitamrita. That's it there we speech. Because it's a controversy and people then speculate so many other things you shouldn't offer or eat. Anyway, so this is maybe not so easy. Next month will be easier. Може би това няма да ни е лесно, следващия месец ще е по-лесно. Starting with Balaram's appearance day. Everybody Започва knows с No, not yet. Coming. Yogurt. кисело мляко. Big problem. Голям проблем. No, this is because, why is it a yagya? Because, especially in India, very hot and yogurt cools. So you are sacrificing your pleasure of not taking something that is cooling and suffering a little more. So this is the second month of Chaturmasya.
Защо е толкова трудно? Защото особено в Индия по това време е много горещо, а киселото мляко те охлажда. И като жертваш това, което те охлажда, ти извършваш чатурмасия церемонията. And then there's milk, and after that, nobody knows. And no problem because normally we don't eat that. Може би никой не знае, защото ние не го ядем това като цяло. You don't get it so readily, not so easy. In India it's more easily available. Тук не го получаваме толкова редовно, но в Индия по-лесно се получава. You're not in trouble, you don't have this. Не се притеснявайте, нямаш. But still we should know, just in case somebody offers you. Но ние трябва да го знаем, ако в случай, че някой ни предложи. We had that. After that, there's 4 months. Milk is the 3rd month. Yeah, I know you know. That's right, Urada. Урада. Yeah. The other dal, okay. Другите No, people will speculate. No dal, which is not the fact. It's Urada. не трябва да спекулираме. Там е споменат урадал, а ние казваме всички далове не трябва да се ядат. Yes. But somebody will say, no dal. Why? It says Urada. Why? Otherwise it would say dal. Why should it? No, it says Urada. Anyway, so Uradal, why Uradal? It's a lot of protein. Защо урадал? Защото има много протеин в него. Even at one, I don't know where exactly, I don't remember, but it's like almost considered non-vegetarian. На едно място, даже Прабхупада споменава, че е почти не вегетарианско, защото е с много протеин. Anyway, it's the point of looking at it, but it is, of course, not. It is vegetarian. Could be looked at as non-vegetarian. Разбира се, вегетарианска съставка, но може да бъде погледнато от друг ъгъл, че не е вегетарианска. So this kind of sacrifice, it just means one is sacrificing one's comfort or enjoyment for the purpose of pleasing some higher authority. В това жертвоприношение ние жертваме нашия комфорт и така ядене за цел до удовлетворяване на повече авторитет. So that's the nature of sacrifice. One is giving one's energy, one's time, or one's enjoyment for something or somebody else. Това е природата на жертвоприношението. Даваш своето време, енергия и наслаждение за целта на някой друг. So some people become famous for sacrificing their lives for the good of others. Имаме хора, които са много известни, станали много известни с това, че са жертвали своя живот за благото на другите. Like Mother Teresa. Като майка Тереза. She gave her time and practically her whole life to take care of people in Calcutta, lepers. Дава целия си живот и цялото си време да се грижи за хората в Калкута. Now, this kind of yagya, it's also, as Krishna will point out later in Bhagavad Gita, there's also yagyas in ignorance, yagyas in passion and goodness, and depending what kind, the result will not be the same. Има различни видове яги, както Кришна ги споменава в Бхагавад Гита, яги в гуната на невежеството, в гуната на страстта и в гуната на доброто. И те ни дават един и същ резултат. Дават различни резултати. But still, if one sacrifices something for somebody else, normally you get good karma for it. Но в повечето случаи, когато някой жертва своето време и енергия за благото на друг, той след това получава добра карма. But even good karma will bind us to the material world. Но дори добрата карма, тя ни обвързва в материалния свят. Therefore, in this verse, Bhagavad Gita, Krishna says, Yagya artha karma no anyatra. The work, whatever karma one performs, or even sacrifice, it should be done for the Supreme Lord. Затова в този стих Кришна казва, каквато и ягия да извършиш, каквато и дейност да извършваш, трябва да го направиш за Върховния Бог. Then there is no bondage to the material world.
И тогава няма да сме част от затвора в този материален свят. In that purport of Bhagavad Gita, in the second paragraph, in the beginning, Prabhupada says, therefore one has to work for the satisfaction of Vishnu. Any other work done in the material world will be cause of bondage, for both good and evil work have their reactions, and the reaction binds the performer. Затова в Бхагавад Гита, в този стих, в пояснението, във втория абзац, Шрила Прабхупада продължава. Затова трябва да се работи само за удовлетворяването на Вишну. Всяка друга работа, извършвана в този материален свят, става причина за робство. Защото както добрата, така и лошата дейност имат своите обвързващи последици. Now in the verse of today, we have a whole list of things that Bharat Maharaj did performing yagya. В днескашния стих имаме цял списък от дейности, които Бхарат Махарадж ги извършвал като яге. But as later was pointed out, unless there are expert brahmanas to do the performance, you cannot really perform these kind of yagas in Kali Yuga. Но, както по-късно в пояснението се споменава, ако нямаш експертни брамани да извършват тези церемонии, това не се позволява, както това е случая в Кали Юга. It says here, such sacrifices are impossible in this age due to the scarcity of expert brahmanas who are able to take the responsibility. Такива жертвоприношения са забранени в Кали Юга да се извършват заради липсата на квалифицирани брамани, които да могат да извършват жертвоприношението. So therefore, the recommendation is a different type of sacrifice which everybody can participate. Затова се препоръчва друг вид жертвоприношение, такова, в което всеки може да вземе участие. Quotation from the 11th canto, which we know this verse, Krishna Varnam Tvisha Krishnam Sangopangasta Parshadam Yagyai Sankirtana Prayai Yajanti Sumerasa. In the age of Kali, intelligent persons perform this yagya, which is called Sankirtan. It's also a yagya, a sacrifice. Този известен стих от 10-та песен на Бхагава, там където се казва, че интелигентните хора в Кали Юга ще извършват друг вид жертвоприношение, Санкиртана ягя. And Prabhupada explains about this in the Chaitanya Charitamrita Adi Lila. Шрила Прабхупада обяснява това в Ади Лила в Чайтanya Чаритамрита. He says that Jiva Goswami has explained this verse in his commentary. Той обяснява, че Джива Госвами е обяснил този стих в своите коментари. The Krama Sandarbha, where he says that Lord Krishna appears in Kali Yuga in a golden complexion. Където обяснява, че Бог Кришна се е появил в Кали Юга с златен цвят. So this Krishna Varnam refers to Lord Chaitanya. И това Кришна Варна се отнася за Бог Чайтаня. And he gives a different kind of yagya just to benefit the people of Kali Yuga who cannot perform any other type. Той се появява в Кали Юга да даде специален вид ягя на хората в Кали Юга, които не са способни да извършват друга ягя. If what Krishna says in Bhagavad Gita is a fact that whatever you do, there's bondage. So how do you get out of this situation? And you cannot perform yagya really. So what kind of yagya can you do in Kali Yuga? В Кали Юга, ако е вярно това, което Кришна казва, че всяка дейност ти въвлича в затвор, влизаш в затвора и не си способен да извършиш яга, каква яга ще можеш да извършиш в Кали Юга? He said all kinds of work should be performed for Vishnu, and that's normally the purpose of Varnashram, but there's no Varnashram in Kali Yuga. И затова Кришна казва, всяка работа трябва да се извършва като жертвоприношение на Вишну. И това е целта на Варнашрама, но Варнашрама не съществува в Кали Юга. So basically, everybody is lost how to worship the Lord under such circumstances.
В основата на практика всички са загубени. Как да обожаваш Бога сред такива обстоятелства? So therefore we have this benediction of, just by chanting, especially in front of the deity, congregational chanting, then the Lord is pleased and one is able to come out of this situation of bondage to the material world. Затова имаме тази благословие, че просто като възпява Харе Кришна пред божествата, Бога е удовлетворен и той има способността след това да се измъкне от затвора в материалния свят. And it also is a sacrifice in the sense one has, if one does it, one sacrifices his time and his energy for just praising the Lord with chanting his name. Otherwise, what's the benefit? You don't get any money for it. You can't earn money by, well, you shouldn't. In India. In India, some do, yes. Yes. Иначе, и по този начин също се приема като жертвоприношение. Защо? Защото ти жертваш своето време, енергия и не получаваш никакви приходи за това. Otherwise, whatever sacrifice people perform, they do it with some motive. Иначе, каквито и жертви да извършват хората, те ги правят с някакви мотиви. And actually, if we look at it from this point of view, everybody, you cannot avoid sacrifice. Ако погледнем от друг ъгъл, да извършваш някакви жертви или жертвоприношения е невъзможно. Да не извършваш е невъзможно. But it's not yagyarta. It's not done for yagya, for Vishnu, but it's done for one's own satisfaction or for one's family members or society or whatever. Но това повечето хора не го извършват като за жертвоприношение за Вишну, а го извършват за своя собствена полза, за ползата на семейството и така нататък. Like work cannot be avoided. Everybody has to be active. Да работиш, това е неизбежно. Всеки трябва да бъде да е активен. Otherwise you die. Иначе ще умреш. Prabhupada said, even the king of the animals, the lion, has to work. Шри Прабхупада каза, че дори царя на животните лъва трябва да работи. He can't just lie down in the jungle, open his mouth and expect some animal to just walk in because he's the king. Той не може да си легне в гората в някой ъгъл и да си отвори устата и да чака животните да влизат в устата, защото той е царя на гората. No, he has to go and hunt. Не трябва да ходи да ловува. And that's another thing. I think Prabhupada also explains it. He doesn't get food every day by hunting. It's not so easy because everybody's afraid. They're all hiding. All the animals go far away from a lion. И също Шри Прабхупада споменава, че той не всеки ден получава храна, защото всички други животни много се страхуват и се разбягват, защото знаят, че лъва е на лов. So it's the nature of the material world. Everybody has to do something just to survive. Такава е природата на материалния свят, че всеки трябва да извършва нещо просто за оцеляване. But if this kind of sacrifice is done just for your own satisfaction, then one has to accept also the resultant reaction. Но ако подобна работа се извършва само за собствени нужди, не нужди ми за собствено благо, тогава човек си получава определените реакции. So we see in Bhagavad Gita this is a whole subject matter between Krishna and Arjuna, trying to understand what's the difference between karma, akarma, vikarma, action, no action, inaction, and vikarma means like a negative kind of activity. So because Krishna recommends inaction in one sense, and Arjuna doesn't understand what are you talking about. И това е много голяма тема. Кришна обяснява на Арджуна за карма, акарма, викарма. Той му обяснява за дейността, за работата без последици. Обяснява му също и за работата, която е неблагоприятна, лоша карма.
И опитва се да му каже, че най-добре е да работиш без да има последици от твоята работа. И Арджуна се чуди какви са тези неща. In this fourth chapter, he will say, even the intelligent are bewildered in determining what is action and what is inaction. В четвърта глава той казва, дори интелигентните се объркват, когато трябва да разберат какво е действие и бездействие. Kim karma, kim akarmeti. What is this? What is it? Какво е това? So as we find out later on, when he speaks about inaction, it means action which doesn't produce a negative reaction. И по-късно, когато той обяснява това, той казва, че това е действие, което не поражда нови реакции. As in the next verse he says, the intricacies of action are very hard to understand. Много е трудно да разбереш последиците от дейността. Therefore, one should know what is action, what is forbidden action, and what is inaction. Затова е много важно човек да разбере какво е действие, забранено действие и бездействие. So this is 4:17. Това е в 4 глава, 17 стих. So he says, Prabhupada says in the purport, if one is serious about liberation from material bondage, one has to understand the distinctions between action, inaction, and unauthorized actions, which is vikarma or forbidden action, sinful action. В пояснението Шрила Прабхупада обяснява, този, който наистина иска да се освободи от материалния плен, трябва да разбере каква е разликата между действие, бездействие и непозволени действия или греховни действия. One has to apply oneself to such an analysis of action, reaction, and perverted action because it is it's a very difficult subject matter. Нужно е внимателно да се анализира цялата природа на дейността, защото това е много сложен въпрос. To understand Krishna consciousness and action according to its modes, one has to learn one's relationship with the Supreme. That means one has to learn perfectly. One who has learned perfectly knows that every living entity is an eternal servitor of the Lord, and that consequently one has to act in Krishna consciousness. За да разбере Кришна съзнание и дейността според гуните, човек трябва да узнае собствените си отношения с Върховния Бог. Тогава той осъзнава, че всяко живо същество е вечен слуга на Бога и негов дълг е да действа в Кришна съзнание. He says the entire Bhagavad Gita is directed toward this conclusion. И тук се продължава, че цялата Бхагавад Гита ни води към това заключение. Think about it. There's Arjuna. He's supposed to fight and he doesn't want to. Представете си цялата Бхагавад Гита. Арджуна е трябвало да се бие, но той не искал. Inaction. Това се нарича бездействие. And Krishna tells him, no. Кришна обаче му казва не. You have to act. Трябва да действаш. But then Arjuna argues that if I act, this is a sinful action. I shouldn't do this. Killing some, especially relatives. Но след това Арджуна възразява. Ако аз действам, ще убия живи същества и това ще е греховно. Убивам даже моите роднини. So then the whole Bhagavad Gita, that's in the beginning. This was Prabhupada says here, and that's what it is. The entire Bhagavad Gita is directed. Krishna is trying to convince Arjuna that you have to act. И това е в началото на Бхагавад Гита и след това Прабхупада обяснява, че цялата Бхагавад Гита се изговаря само с идеята да убеди Арджуна да започне да действа. But you have to know how to do it in such a way that there's no sinful reaction. Но трябва да разбереш как да го направиш по такъв начин, че да няма греховни реакции. And how does that work? Well, you do it for me. That's a very simple conclusion, no? This is what is called Krishna consciousness. И как да стане това? Много е просто. Трябва да го направиш за Кришна. Кришна казва, направи го за мен. Това е целта на цялото Кришна съзнание. And therefore it says here, any other conclusions against this consciousness is attendant actions or vikarmas or prohibited actions. И затова продължава. Всякакви други изводи, обратни на това разбиране и противоречащи на него действия, са викарма или забранено действие.
And to understand all this, one has to associate with authorities in Krishna consciousness and learn the secret from them. It's not such an easy thing to understand. Всичко това може да се разбере много лесно, ако общуваме с Кришна осъзнати авторитети, които ще ни посветят в тайната на дейността. Otherwise, even the most intelligent persons will be bewildered. В противен случай и най-интелигентните личности ще се объркат. So it looks like an easy thing, but it's not so easy. Изглежда много лесно нещо, но не е чак толкова лесно. And we may know by experience that we are supposed to, whatever we do, as Krishna says, do it for me. So how many of our activities really are we doing for Krishna? And how many are not exactly for Krishna, but maybe for me or for my family or for my whatever. Huh? For my dog. For my dog. Yes, very easily that's also happening. И ние трябва да се анализираме живота си. Колко дейностите извършвам наистина за Кришна, колко дейностите ги извършвам за мен, за моето семейство или за някаква друга цел. Well, yeah, anything. We do so many things for anything or anybody except for Krishna. Това е нашата природа. Извършваме толкова много неща, всякакви неща, за всеки и всичко, само не и за Кришна. So this also means sacrifice. That's what the point was. You know, whatever you do, in one sense, you can look at it. There's some kind of sacrifice included because it's a material world. Nothing is easy. От тази гледна точка, като извършваме различни неща, това е някакъв вид жертвоприношение. Защо? Защото такава е природата на този свят, че нищо не става лесно. And it's sometimes surprising to what extent people go for this purpose, for some, for maintenance of their own body, for maintenance of the family, just to survive in this world. What kind of sacrifice they are willing to do. Понякога можем да видим до каква крайност стигат хората, просто за да поддържат своите тела и телата на своето семейство. Like, anybody knows this city, Yakutsk? Yeah. You know this? You know. The only one here. It's the coldest city on this planet. За най-студения град в целия свят Якутск. I mean, there are other places who are little cold. There's 360,000 people living. Някои места в света, които са може би малко по-студени, малко по-студени, но не живеят хора. Този свят имат 50,000 души. And it's just growing. It's not like people are leaving. People are going there from Moscow even. Града даже расте, хората се там дори от Москва. What is this measured there? Actually, it's because the thermometer doesn't go more down, so the top they could measure was 62.5 below zero. Понеже термометъра не може да отиде по-надолу, да измери по-нисък градус, и те са на до минус 62,5. Now is summertime actually. If you go now, very nice. Those who come from Sevilla in Spain, 48 degrees. If they go to Yakutsk, it's only 24, half. Like heaven. Сега в момента там е лято. И ако тези от Севилия, които в момента при тях им 48 градуса жега, отидат в Якутск и си казват, 24 градуса и половина, тук е просто като рай. But don't stay long. Не оставай за дълго там. Probably latest in September it will drop. Най-вероятно, най-късно септември нещата почват да пропадат. And then for 10 months you are below zero. И след това 10 месеца под нулата. But if it's only 20 below zero, it's like springtime. I'm 62. Но
под нулата, това ти е направо като пролет. Сравнение с 62. Obviously, who in the world will live in such a place? И интересното е, кой за Бога ще живее на подобно място? You have some idea? Some mad people. Huh? Some crazy people. No, People no. wants diamonds. That's right. There's What? gold and diamonds. Хора, Aha! които... Maybe you want to go there also. Хора, които добиват злато и диаманти. I don't need it. And Prabhupada talks about this. When we had this song Bhajaure Mana, you remember? I had some pictures on the screen because Prabhupada in his purport speaks about this, that people are ready to, because it says, you know, Govinda Das Kaviraj, I endure heavy rains and cold and this and that, just for enjoying, trying to enjoy life. I mean, working to try to get things. Имахме Shita Ashapa. тази песен Баджахоре Мана. Говинда Дас, той обяснява, че работи в дъжд и в нещо, което да се наслаждава. Prabhupada in that purport he said that И са готови да живеят 10 месеца в минусови температури, само и само единствената им цел е да правят пари. That's also yagya. That's a type of sacrifice, Това е един вид ягия, вид жертвоприношение. but not recommended. Но не от тези, които се препоръчват. You may get diamonds, Може, gold. може да получиш злато и диаманти. I mean, 20% of world's production of diamonds comes from Kusk. Imagine, tons of diamonds. Може да си представите, 20% от всичките диаманти от целия свят се произвеждат в Якутск. Това са тонове диаманти. If you want diamonds, you know where to go, or South Africa or Siberia. Ако искаш It's in Siberia, obviously. да натрупаш диаманти, имаш няколко места. Или в Южна Африка, или в Сибирия. Yeah. Anyway, this is the material world. So people do this kind of sacrifice for this kind, just to get things, and then you become completely bound up by the law of karma. И хората правят тези жертвоприношения, но напълно се вързват с законите на карма. Besides the temperatures, what can you eat in Yakutsk? I mean, can you grow any vegetable, any fruit, even have a cow for milk in 60 below zero? И не само това, какво ще ядеш в този Якутск? Можеш ли да си седиш зеленчуци да си посадиш или плодни дървчета, или дори крава може ли да живее изобщо там? You say animals. What animal can live in below 60 below zero? И лошади. Дори животно няма, който да може да издържи минус 62. We have to invest. I don't know. Are there any wolves or bears in that temperature? Има ли мечки? I don't think so. Или And dogs. Dogs, not even dog. Who can survive? които да могат да издържат на толкова студено? So then, what can you eat? Obviously, Импорт. fish. That's all. Какво ядат? Frozen fish, Замразена риба. Това е. like in Finland, Lapland. They all have dried fish. That's all. What else are you going to eat? Както в Лапландия, Финландия, там идат сушена риба. I would call them condemned places for barbarians
who can live in such a place? Шрила Not even Прабхупада- animals can live there. Шрила Прабхупада обяснява, че това са проклети места за такива проклети хора, които на това място дори и животното не може да живее, но хората отиват да живеят на такива места. But the point is this, one is prepared to make that sacrifice. This kind of sacrifice, which is completely horrible, just to get some money. Но момента е, че човек е готов да извърши това жертвоприношение само и само единствено с целта да получи пари. But when you ask such a person to chant the holy name, to do this kind of yagya, no. Но когато помолиш подобен човек да извършва ягята, да възпява светото име на Бога, той казва не. What's the benefit of this chanting? It's a useless waste of time. Каква е ползата от възпяването? Само си губиш времето. If I do something, I want to have a fruit. Ако извърша някаква дейност, ще получа някакъв резултат. Even if it's a frozen fish, you know. Дори този резултат да е замръзнала риба. Obviously, there are people who all have to catch those. So that's another occupation. You have to feed 350,000 people every day. Well, it's all fish. Or import that, maybe. If they have a lot of money, you can fly in some mangoes from Brazil to Yakutsk. И може би ще има и такива хора, които ще имат и друга работа, да ловят риби, за да ги хранят тези 360 хиляди. А може да са толкова богати, че да самолети да летят манго в Бразилия. Anyway, so yeah, this is the whole point, boss. That is, you got sacrifice anyway. You have to do the material world. One is the chanting of the holy name. И възпяване на светото име. So it's already 9 o'clock again. We Вече had the ninth canto, have a purport which is very similar to today's. Also another King Bharat, not the son of Rishabdeva, the son of Dushmanta, but also sacrifice. The same idea about sacrifices, and you know that nowadays we cannot do these, and therefore the only real sacrifice that's recommended is the chanting. И в девета песен имаме подобно пояснение, както в днескашните стихове. Друг цар Барата, син на Душманта, той също извършва други жертвоприношения, но в днешно време те са непрактични и имаме възпяването на святото име. He performed 55 horse sacrifices. Той е извършил 55 жертвоприношения на коне. But again, and Prabhupada mentions the same verse, Ashvamedam Gavalambam, then in Kali Yuga this all is not possible to perform. Но там също Шрила Прабхупада споменава, че тези жертвоприношения на крава и на кон в Кали Юга не е невъзможно да бъдат извършвани. But one cannot avoid yagya, you have to do it, and it must be performed for the Lord, otherwise you will be bound by the reaction. Но човек трябва да извършва някаква ягия и тази ягия трябва да извършва за удоволствието на Бога, иначе той ще бъде впринчен в този материален свят. Okay, questions or comments? Така, пояснения и коментари. Commentari, yes. Защо е забранена саняса? Беше в текста едно от нещата за саняса. Why in Kali Yuga sannyas is forbidden? I expected that question. To accept sannyas. Аз очаквах този въпрос. And I looked up so many quotes that there are, and in one purport Prabhupada says for ordinary men. И аз очаквах този въпрос и погледнах всичките коментари, които Шрила Прабхупада ги дава, и в един от поясненията той обяснява, че това се забранява за обикновените хора. And sometimes he says it refers to Ekadanna sannyas, to the Mayavadi type of sannyas. Понякога това го има в предвид за приемане на екаданди саньяси или за майавади саньяси.
But then he also, of course, mentioned that Chaitanya Mahaprabhu gave the example of accepting sannyas, and we are following his footsteps. Но на друго място той обяснява, че ние приемаме Чайтаня Махапрабху и той дава примера, с който приема саньяс и ние следваме неговите стъпки. So there's different ways to look at it. Another aspect is that actually this was not introduced until Bhaktisiddhanta Saraswati did introduce it again. Generally, Vaishnavas do not take sannyas. There are more than sannyasis, Babajis. Те вайшнавите до времето на Бхактисиданта Сарасвати, повечето от тях не приемали саньяси. Те били като бабаджи, но когато го въвежда Бхактисиданта Сарасвати, от тогава вайшнавите започват да приемат саньяси. Because sannyas is part of Varnashram Dharma. Защото саньяс е част от Varnashram Dharma. And Vaishnavas are beyond Varnashram Dharma. А пък вайшнавите са отвъд Varnashram Dharma. So, but because they were criticized by the Brahmana, anyway, therefore he introduced Brahmanas, initiation and sannyas initiation, all that to show that Vaishnavas are not inferior to the Brahmanas. Но понеже вайшнавите били критикувани от браманите, че са по-ниско поставени, и затова Бхактисиданта Сарасвати той е въвел брамана посвещения и саньяс посвещения да покаже, че вайшнавите също са издигнати. Yes, also it's like profession for prestige and followers and Prabhupada. He's saying that it's forbidden for order to preach the message of the Lord. He's saying that especially in India, sometimes also just to make a livelihood. If you're dressed, even without being a sannyasa, even brahmachari, yes. People are very respectful and they give you so many gifts and stuff. So it's a good way to make money. Yeah, I mean that's what happens. People they give up then their position in society and just walk around like this and eat for free. Да, Прабхупада го забранява също саньяса и Махарадж каже, че не само саньяса, и също и брамачари, защото е много лесен начин за препечелване на прехраната. Сменяш си социалния статус, ставаш саньяс и брамачари и просто се разхождаш наляво-надясно и си едеш безплатно. За тая цел се позволя човек да приеме саньяс. Okay. Anything else? Други въпроси? The question is regarding from my viewpoint, every action which is we do will be in bondage. But we have also hearing that if we take part from the Sankirtan movement, this will be like counter-action. It looks like this. Like I'm doing the Sankirtana Yaga, and somebody can think I'm doing my chanting, and I can do, looks like for many people like this, I'm chanting, going to the Sunday program, and I can work wherever I want. Because I'm doing the Sankirtana Yaga. Is this working at all, or maybe how is this working? How is this working? I mean, what kind of work are you referring to? People doing like normal work for their benefit, not for the benefit of the Lord. And if they think that because I'm chanting the holy name and congregational, I'm safe. Is this proper thinking? Well, you may be safe, but it doesn't sound right? So what's the problem? I mean, everything is a question of consciousness. Въпросът ми е свързан с това. От една гледна точка, тук пише Бхагавад Гита, че като извършваш някаква дейност и ти се наслаждаваш на резултата,
се обвързваше. От друга гледна точка слушаме, че когато извършваш Санкиртан ягия, нали, това е жертвоприношението за Кали Юга. И някой може да си помисли, аз си извършвам моето възпяване и това ми е достатъчно и ще ме спаси. И аз питах Махарадж, дали този вид мислене е добре. Махарадж каза, че не звучи добре, но въпрос на съзнание. It sounds like a little cheating mentality. Изглежда малко като менталитета на измамника. It's a question of mentality, you know. If I think I can do whatever I want and then I chant a little bit and everything will be okay. This is the offense number 7, right? Ако човек си мисли, че аз мога да си върша всякакви дейности, които си искам и да извършвам някакво малко възпяване, това е оскърбление номер 7. I mean, we should know Bhagavad Gita. Krishna says, Yat karoshi, whatever you do, not only this and then I can do. In other words, 99% of my time I do nonsense and 1% I chant and everything will be all right. That's the offense number 7. Ние знаем Бхагавад Гита. В Бхагавад Гита Кришна казва Ят Кароши. Каквото и да правиш, прави го за мен. И 99% от дейностите, които извършваме, ако не са за Кришна и малко възпяваме, това е оскърбление номер 7. So generally when we talk about, you know, Yat Karoshi, of course, 100% is not easy at all for most people. Okay, we understand that. Ако говорим за Ят Кароши, 100% от дейностите да бъдат извършвани за удоволствието на Кришна, това не е чак толкова лесно и ние от една гледна точка го разбираме, да. Then you're Paramahamsa, you know, you're pure devotee. Okay, not everybody can do that we understand. Ако си Парамахамса или че спрямо дарен, няма да ти е трудно, но ние разбираме, че не всички са на това ниво и го разбираме това. So therefore we have a formula given by Rupa Goswami, which is a generic formula. Also we have to see the circumstances, but it's a formula given. Затова имаме формула генерална, дадена от Шрила Рупа Госвами. Нали, разбира се, има различни обстоятелства за всеки, но основната формула е дадена от Рупа Госвами. He was very rich, so it was not so difficult for him. It looks like he had a boat full of gold coins. Той е бил много богат. Изглеждало, че за него не било лесно, не било трудно. Защо? Защото имал цяла лодка пълна с златни монети. If you only have per month what is like the minimum wage people earn here. In Bulgaria, between 600 and 1,000. Okay, let's say 700 is a good amount, normal 800 maybe, between 6 and 1,800. You earn 800 levas a month. Да кажем, че минимум 6 или 800 лева печелиш месечно. Okay. Now, Rupa Goswami, he divided 50% of his whole boat was given to the devotees, Brahmanas, Vaishnavas, for the Lord's service. Жертва за служенето на Бога и на вайшнавите. So, from this 800 leva, 400 you should give. От тези 800 лева, 400 трябва да дадеш. Now, the rest of the 50, he divided again into half. 25% for, you know, maintenance of the family members, etc., and 25% like saving account. От тези, които са станали 50%, 25% ги дава на семейството, а другите 25% ги запазва за черни дни. So from this 400 leva, 200 you use for maintenance of your family and yourself, and 200 you put into a savings account for emergency. От тези 400 лева, 200 даваш за поддържане на семейството и 200 остават за черни дни. Anybody can live like this? Има ли някой, който може да живее по този начин? It says impossible. Той каза, че това е невъзможно. Maybe possible, but very difficult. Може да е възможно, но много трудно. Very austere life. Много аскетичен живот. So nobody is prepared to do that. И никой не иска да го направи. So then what are you going to do with 800 levas per month? You don't give anything.
That's normally what happens. Right? И какво ще направиш обикновено с тези 800 лева? Нищо няма да ядеш. Обикновено така се получава. Now, if you earn 8,000 levers per month, Ако печелиш, да кажем, 8000 на месец. some earn, no? Има някои, които печелят, не е ли така? Not so many, Може би не са много, but some do. но има някои, които го Now правят. they are supposed to give 4,000, and you have 4,000 to divide again. 2,000 for yourself and 2,000 for emergency. Probably could do that. И тогава остава ти, ако печелиш 8000, 4000 даваш като дарение, остават ти 4, от които 2 си оставаш за черни дни, а 2000 за семейството. Това може би ще успееш да го направиш. Who will do this? Some will say impossible. I have a lot of expenses. Just my car and my yacht and my club, golf club membership, and doing this, and taking the family on a vacation. I mean, it all goes. I'm sorry. Много от хората ще кажат, че това е невъзможно. Защо? Защото моята кола, членството ми в голф клуба, почивките на семейството ми, няма как да стане, съжалявам. Yeah. So anyway, it's all very relative, but some percentage should be given. Всичко е много относително, но някакъв процент трябва да бъде даван. Not that, I don't give anything, I don't do anything, I just chant a little bit and everything will be all right. Maybe, but Krishna knows whether it's cheating mentality or this is really the only thing you can do. There's nothing else you can do. Who knows? You know, but you may cheat yourself also. И това не е такава идеята, това е такъв измамнически менталитет, нали, човек да може в някакви обстоятелства това да е така, но в повечето случаи човек може да се мами, да мами сам себе си. No, the recommendation we know the ideal, but the ideal may be impossible, almost impossible, but at least we should try our best. Знаем каква е целта, нали, това е най-добрият вариант, може да не успеем най-добрият вариант да дадем, но трябва да знаем но трябва да дадем най-доброто от себе си. Мога ли да попитам в тази връзка, примерно ако имаш семейство и се грижиш за тях, нали, ти трябва да им осигуриш някакви условия за живот и те следват пътя на Бхакти под една или друга форма, това брои ли са? И примерно така просто, нали, жертва по отношение на тази връзка, като да купиш продукти и да ги предложиш на Бога. Макар и след това с идеята да се нахраниш, че това брои ли са? As he was saying, what about, is it okay if one have a Krishna conscious family and he's buying like a boga, different stuffs for the maintaining the family, but he sees this as a sacrifice, and because it's a Krishna conscious family. If it's a Krishna conscious family, it's good. Is it a Krishna conscious family? Or you may imagine it is. If it is, it's okay. Ако е Кришна осъзнато семейство, това е окей, но така ли наистина? Because everybody is engaged in Krishna service, that it's a Krishna conscious family. Но може да е само въображение. Кришна съзнато семейство означава, че абсолютно всички са заети в служене на Кришна. Това означава Кришна съзнато семейство. Но дали е така наистина? Добре, но въпросът е, че нали примерно аз не мога да стана от днеска и вече да съм от днеска, че спре да му даде. В момента на моя етап не е възможно. Нали, има някакъв етап, който минава. Въпросът е за семейството. Да, той е семейство. Нали? Мислиш, че е част от процеса? Аз така го възприемам, нали? Не си представям как примерно имаш семейство и изведнъж стават всички, че си спре да му даде. He is saying that but the family cannot be completely pure from the first day,
It's a gradual process, and now it's in one moment which they are not very Krishna consciousness, but it's good. Аз нямам семейство, но например, For myself, I'm saying. You know, everybody should know. We know what we're supposed to do, and we know what we're doing. So Би трябвало да знаем какво се изисква от нас и би трябвало да знаем какво вършим. I mean, it's not so difficult to understand. Не е чак толкова трудно човек да го разбере. But obviously, first of all, capacity to be different. We are in different stages of. Може би различно ниво на развитие. I mean, not simply used to say you try your best. That's not the same for everybody. Ще пропада, така че човек трябва да направи най-доброто, което може, и това и всички попадат в тази категория. What is best for you may mean not the best for me. Това, което е най-добре за теб, може би не е най-добре за мен. But if you really try your best, then Krishna will accept that. Но ако наистина дадеш най-доброто от себе си, тогава Кришна може би ще го приеме. I mean, the problem is the cheating mentality. Проблема е измамническия One менталитет. could do more or better, but no, I don't like to do it because I have other priorities in my life. Човек може да направи повече, но не иска да го прави, защото има друг приоритет в неговия живот. So, okay, you do, then whatever you can do, you do. Like people will say, 16 rounds is too much. Okay, what can you do? 8? Well, 8 is a lot. So 4 maybe? I'm not sure. What about 2? Yeah, maybe I can try. Okay, at least 1. Well, let's try 1 or 2. So you start from there. If you say, no, you have to do 16 or nothing, that doesn't work. And that's not what we are saying. И човек, като чуе 16, той си казва, това е невъзможно. И колко? 8, това също е много. 4, малко са ми много. 2, може би, 1, нека да опитам поне с 1-2. И ние в началото не ги натискаме. Казваме им, пробвай колкото повече можеш. Но това не е също на философия, да ги натискаме. But I also want to be initiated. What do you mean? Но също искам да уча посвещение. Ние си харесваме името. Искам да имам ново име. So, okay, you have to check 16 rounds. That's too much. Can I do with 8? I can give you some money also. Every month even. We make it, we have a deal. This is in Spain. In Bulgaria, it's not possible. At least You here. think so? At least here. Oh, they don't have money. И Махарадж казва, аз искам да получа посвещение, но 16 кръга са ми много. Мога ли да повтарям 8 и ще ти дам обаче и пари редовно, всеки месец? No, it was complete speculation. It's not. I'm not referring to any particular place. I'm not speaking from experience. Yes, I'm joking also. I'm joking. But it could be. You know, the point is, you know, depends what you want. И много възможно е това да се получи и зависи какви са ти желанията. I mean, we talk about, you know, I can't do. Normally it means I don't want to, not that I can't do. Right? You have to be, that's what I'm saying, to be honest. If you say, no, I cannot. No, it doesn't mean you cannot. You can, but you don't want to. That's different. If there is a want, there is a... If If there's a will, there's a way. That's right. В повечето случаи ние казваме не мога, но не е така, че не може човек нищо да направи. Може, но не иска.
И затова има такава поговорка на английски: ако има желание, човек ще намери начин. Well, we have to take this, of course, in perspective, obviously. I mean, common sense, right? Yes. Because where the will is the way, not always and under all circumstances. If you ask me to lift, this hay ball you have, The big one. the big Or one, the small one. no, even the small one, but the big one. Let's say, we want to put these, and I cannot. Well, where's a will, there's a way. No, not always. I mean, we have to be within the limits of common sense. Разбира се, не трябва да... Дори и това има някакви граници. Човек трябва да е разумен, както примерно имаме големи бали с слама, огромни, такива тези кръглите, орловните бали. И ако ти дойдеш при мен и ми кажеш, че трябва да се вкарат тези големите бали вътре и трябва да ги дигаш, и ми кажеш, ако има желание, Кришна ще даде начин да ги повдигнеш. Не, всеки има някакъв лимит. But we all have some capacity. Но всеки един от нас има някакъв капацитет. I mean, unless you're lying paralyzed, in a wheelchair, even there you have some capacity normally. I mean, we don't talk about extremes. So a normal person, we all have some capacity, we all have some time, we all have some energy. So, what are you going to do with it? That's the question. И всеки един от нас има някаква способност и някакви възможности. Разбира се, в някакъв случай човек може да е парализиран на легло и така нататък, но дори и тогава той може по някакъв начин да се ангажира. И основната идея е, че всеки един от нас притежава някакъв капацитет да извършва някаква дейност. И какво ще направиш с този капацитет? Това е, който се брои. Like time. We all have the same time. Everybody has the same time. It's 24 hours a day. Както с времето. Всеки един от нас има 24 часа на ден. Това е за всички се от нас. So it's up to you how to use that. От теб зависи как да ги използваш. It's completely up to you. Nobody can interfere with that, basically, unless you're a prisoner. Никой няма Or a slave, under death threat. You have to engage your time in certain ways. Normally we decide how we use our time. В повечето случаи ние си решаваме как да си използваме свободното време, освен ако не си затворник или роб. Тя ги насилват да действат по начин, по който те не желаят. So, like chanting 16 rounds means 2.5 hours of my time. Do I have that time? Well, some will say, no, I don't have that time. Да възпяваш Харе Кришна отнема 2 часа и половина. И хората могат да попитат, имам ли 2 часа и половина, и повече. Много от хората могат да кажат, не, нямам 2 часа и половина. I don't have that time because I spend my time on Facebook. It's very important. 2.5 hours. Actually 5 hours I'm on Facebook. I cannot sacrifice 2.5 hours for chanting. Don't ask me. It's not possible. И хората обясняват. I have to cultivate my contacts. Friends, they have to be taken care of. And every day there's more. И аз си имам социални контакти в Facebook. Всеки ден съм 5 часа в Facebook. И ако трябва да отделям време за възпяване на Харе Кришна мантра, това означава да намаля 2 часа и половина от времето ми във Facebook. Имам толкова много приятели там и всеки ден приятелите ми се увеличават. Няма как да стане. And it's not the only social network I'm on. It's only one. There's also LinkedIn, there's also Instagram, there's also now Thread, there's a new one. And TikTok, and I have to take care of so many things. So I'm very busy. И това не е само единствения социална медия. It's only one, okay, but there's so many. Ако беше само една, щях да си отделям време, но имам толкова много там. And what speak of WhatsApp? I have so many contacts, so to take care of that. А какво да говорим за WhatsApp? Аз имам толкова много контакти и трябва да се грижа за тях. And I'm also on Telegram and Viber, so I mean, I'm busy. И съм на
Telegram и на Viber и съм заед изцяло. Няма време. No? You know people like this? I know people like that. Познаваш ли такива хора? Аз познавам такива. And even some disciples like that, unfortunately. Даже за мое нещастие имам няколко такива учени. 8 hours on Facebook. So, I cannot chant so many rounds. Като съм на Facebook, няма време да спявам кръговете. 8 8 часа. of 24. От 24. And it may increase. И... We always want more, right? This is the nature of the living entity. We want more and more and more. So after 24 hours, not more. Finished. You cannot have 25. I want to have 25 hours. И понеже природата ни да се увеличаваме служението и часа може да се увеличи. Доколко увеличим до 20 часа да имам наслаждение, но няма как да стане вече. So if you think about India, let's go back, even not nowadays, like even 50, 50 years is maybe not enough, maybe 100 years. Let's go back 100 years in India. No electricity, no TV, no radio, nothing of the kind. So the sun goes down at 6 o'clock, sun goes up at 6 o'clock. So that's your life cycle. So how do people spend their lives? You can imagine, you said impossible. They don't have phone, they don't have TV, they don't have... How can you live? Върнете се в Индия 100 години назад. Even in Bulgaria 100 years ago. И дори в България 100 години назад хората не са имали електричество, не са имали телевизори, не са имали телефони. 6 часа сутрин слънцето изгрява, 6 часа вечер залязва. И какво са правили хората толкова много време, 24 часа в денонощието, без техните телефони и без интернета? So what do people do? Какво They must be bored to death. Right? Скучно им е било да смърт. No, they're very busy. But they get together in the evening, when the sun has gone down, so no more work in the field, and sit and chant together and hear about Mahabharata. And that's it. And they're very happy, apparently. Well, they're all stupid, they don't know what they're missing. They don't have, how can you live without faith? I mean, it's impossible. Не, хората, понеже... Primitive life. Хората били, когато паднало слънцето, те се събирали заедно, възпявали, слушали Махабарата и другите писания и живели много щастливо. Но ние си мислим, не, скучен живот, примитивен начин на живот. Само си губили времето. Anyway, so it's a question of what do I do? What do I want? Основният въпрос е какво искам да постигна. They also had 24 hours. Те също имали 24 It's the часа. same for everybody. But depending on your circumstances, we don't have time. I don't have time. Но те също имали 24 часа, но в зависимост от обстоятелствата ние казваме нямам време. Prabhupada was preaching practically this so-called simple living and high thinking from the very beginning. Шрила Прабхупада проповядваше така нареченото прост живот, висше мислене още от самото начало. So simple living, who wants simple living? Nobody wants simple living. Кой иска простия живот? Никой не го иска. So, and what was the benefit? He said, well, you work a little, because everybody is in the same situation, so you have enough people who will help, not just one person doing everything. So you save time. What for? Chanting and hearing, basically. That's the idea of the simple living. You simplify your life, you have time. You don't have to work all day long just to eat. Not necessary. И каква беше ползата от този прост живот и висше мислене? Работиш малко, ако има повече хора, които са с подобен начин на мислене, не е един да върши всичко.
и работиш малко и другото време го използваш за слушане и възпяване, за Кришна съзнание. Let's not talk about business, because then you have a lot of work. Because you want to make money, you need money. But if it's just for maintaining, for eating, you have to milk the cow, you have to cultivate the land and look, whatever is necessary so things grow. That's not, how many hours a day is that? Every day of 365 days. Just a few hours. Just a few hours. That's right. Maximum. That's right. And that's the whole idea. And the rest of the time, what are you going to do? There's no telephone, there's no television, there's no this, there's no that. What are you going to do? Ако не извършваш бизнес за пари, а просто си гледаш храната, примерно да извадиш кравата и да си гледаш колко време ще отнеме? Цели ден ще отнеме няколко часа. И през другото време какво ще правиш? Because we have invented the artificial civilization, then there's no time, and so many other things which are not desirable, superfluous, unartha. И понеже сме създали това изкуствено общество, затова толкова много такива ангажименти, които нямаме нужда от тях, се ангажираме и също много други такива неща, които са нежелани в нашия живот. But we are part of the whole thing, and so it's very difficult to get out. Но сме част, Almost impossible. но сме част от цялото това общество и затова нещата изглеждат почти невъзможно да бъдат направени. So let's suffer. Нека се страдаме тогава. That's what to do. But everybody, again, coming back to the question, everybody knows what can I do, what can I not do. And you just have to be honest, that's all. И всеки трябва да си знае ситуацията, какво мога да направя, какво не мога, и трябва да бъде също така искрен със себе си. И това е всичко. You can even change your